Thank you so much, Paulo and Alison, for the beautiful reading and for the beautiful work you've done. And really thrilled to be here this evening with you all. And welcome to this one other session of PINT. Just a very quick housekeeping. If you want to ask a question, just you can use your digital hand at the bottom of the screen or just your physical hand. And we encourage you to ask as many questions as possible. And I'll just maybe start with Paulo, just asking the first question. Paulo, eu queria, muito obrigada por estar aqui e para nós podermos Thank you very conversar much, Paulo. sobre o seu Thank you livro very much for being here. fantástico, It's amazing to talk clássico about da your literatura amazing book, brasileira. a classic Ah, already in eu Brazilian queria um pouco, literature. se você pudesse falar um If you pouco may, can you tell sobre us a little bit o seu livro about Cidade de Deus. City Um of romance God? profundamente This enraizado is a na experiência deeply vivida, rooted na sua novel experiência in de vida. your E eu lived queria saber se você experience, your poderia life contar para a gente um experience. pouco da sua Can you tell trajetória us a e little como a bit of sua your own trajetória trajectory pessoal and how influenciou a your personal construção trajectory da narrativa e informs da voz this desse narrative and this romance? narrator's voice, the narrative voice? Thank you. Bom, é, eu nasci no Estácio. Well, I was born in the neighborhood of O Estácio. Estácio é bairro do Rio onde nasceu Estácio is a a primeira neighborhood escola in de Rio samba. where the first samba school was Então, a born. música em si, Therefore, music, ela ouvia música na rua, well, I nas would listen to esquinas. music in the streets and E street depois, corners. na Cidade de Deus, And in the City of como God, não tinha biblioteca, since there was no library, tinha uma escola que funcionava bem, uma escola there was one school, estadual, a onde eu comecei a estudar, public school, that's where I mas na escola não tinha biblioteca. went to school, but there was no Então, library a gente there. não tinha dinheiro para ir ao teatro, And we had nem no money dinheiro to go para to the ir a theater, show. to O watch a único lugar concert. The only place we lost Paulo's connection. quadra de samba. Os compositores, eu era So bom de português, de gramática. I was good in Eu Portuguese and in comecei a grammar, fazer revisão de so samba I enredo, started fazer revisão de música. E depois eu proofreading comecei a rever samba muito samba enredo, samba lyrics. e estudei And I also started singing estudei samba. demasiadamente And I para studied a conseguir lot. entrar I na studied a lot UFRJ, so that I que could é uma enter a universidade public federal federal do Rio de Janeiro. university Hoje eu moro in em Rio de Atibaia, não Janeiro. moro I mais no Rio, currently moro live em in São Paulo. the city of Mas eu estudei Atibaia, which is in the state of São Paulo, but I no went Rio, na to UFRJ, university in Rio de Janeiro at the Federal e University eu of Rio comecei de a fazer Janeiro. poesia, And that's how I started porque eu estava dentro da writing universidade, né, de poetry. literatura, de letras e It tal. was Comecei a fazer poesia, literature, comecei ali. a school of Aí literature, and that's eu how I started escrevendo writing veio essa poetry. proposta, And as I não para was fazer writing, romance, mas there para was a fazer proposal not to write a novel, livro, defender but uma rather tese em to write a antropologia. book, Eu to terminaria o write a curso de letras, thesis in aí anthropology. So I would faria uma finish my pós-graduação literature graduation, em undergraduation, and then I would do antropologia, graduate work e in a minha tese anthropology, seria sobre a criminalidade, and my thesis would sobre o be crime e about criminalidade nas classes crime and populares, criminality baseado na Cidade de Deus, onde eu fui in criado. the City of God, where I was raised.